He started drinking at the age of 15. He sold his land, house worth lakhs of rupees to find money for drinking. He slept in the open, on the doorsteps of shops. He ran into debt and finally his wife and son left him. But nothing could stop his drinking habit. This is the story of E.V. Jose, a native of Kalamassery in Ernakulam district of Kerala. But after years of eventful life, Jose has now got a good life, rather a second life, thanks to a bunch of good Samaritans. Both his father and mother asked him to continue his studies when Jose dropped out of SSLC class. But he went to do a number of odd jobs like scrap business, loading work, etc. The money he earned flowed into liquor shops. His friend circle also widened. He married, but that didn't stop his drinking habit. His wife and relatives took him to various hospitals and mental health centers, but to no avail. Running out of patience, his wife left home with his son one day. She married another person. But Jose continued drinking alone as well as with his friends. Eventually, he sold his 35 cents of land, 50 cents of paddy land and 2 houses. He continued his boozing sessions. In between, he also indulged in gundaism for money. Despite the efforts made by the police, Jose refused to stop drinking. He slept on roadsides and in front of shops and hardly took bath. When Jose approached people, they covered their nose out of repulsion. Slowly, he lost his jobs one by one. When Jose had no earnings, his friends also left him. Meanwhile, Jose went in search of his wife and son, but was beaten up by his wife's relatives. His right leg had a wound, which got covered with worms. But no one went to look after him. In between, his son, who was suffering from depression, committed suicide. Jose continued drinking. It was at this time that his friend Devasi, a DePaul society activist, took him to 2 meditation centers. It also didn't give any positive result. Devasi was not ready to give up. In 2005, he took him to Kottayam, Tambalakada Immanuel Love Community with the recommendation of Narakala native Varghese. The daily routine and prayers here brought Jose back to normal life. Thus, 16 years ago, he stopped drinking. ഒപ്പം മദ്യപാനിയുടെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കി, ഇന്ന് ഞാനത് മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ്. ഈ മദ്യത്തിൽ നിന്നുണ്ടാക്കുന്ന കാശ് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല. മദ്യപാനത്തിലൂടെ ഒരുത്തിനും രക്ഷപ്പെടാനും പറ്റില്ല. പക്ഷേ മദ്യപാനത്തിലൂടെ ഒരുത്തിനും നശിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് സത്യമാണ്. കാരണം എപ്പോഴും പ്രശ്നങ്ങളായിരിക്കും. പല ടൈപ്പ് മദ്യപാനികളുണ്ട്. ചിലർ സൈലൻ്റ് ആയിരിക്കും കുടിച്ചാൽ, ചിലർ കുടിച്ച വയലൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഇതിൽ വയലൻ്റ് ആണ കൂട്ടത്തിലായിരുന്നു ഞാൻ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഭാര്യ നഷ്ടപ്പെട്ടു, കുട്ടി നഷ്ടപ്പെട്ടു, എല്ലാം ഓരോന്നായിട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഈ തൊഴിലാളി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കമ്പനിയിലെ ജോലിയിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു, തൊഴിലാളികൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു. നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ നമ്മുടെ ജോലി ഇല്ലാതായി. അപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയ മുതൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഉണ്ടാക്കിയ മുതലിൽ നിന്നും ഒരു മദ്യപാനി ഒരിക്കലും ദരിദ്രനാവില്ല എന്ന് പറയേണ്ട, ദരിദ്രനാകുള്ളൂ. കാരണം നിലവിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മുതലുകൾ നശിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി. നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഓരോന്ന് വിറ്റ് നശിപ്പിച്ചു. ഏറ്റവും വലിയ രസം, മദ്യത്തിന് അഡിക്റ്റായപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു സ്ഥലം വിൽക്കാൻ വേണ്ടി കരാറെഴുതാൻ, അത് മിഠായി കാശിനാണ്, കരാറെഴുതാൻ വന്നവന് തീരെഴുതി കൊടുത്തു. അത് മദ്യപാനിയുടെ ഒരു ആർത്തിയാണ്, മദ്യത്തോടുള്ള ആർത്തിയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ഥലം അങ്ങനെ എഴുതാതിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് അതിന് 5-8 ലക്ഷം രൂപ 10 ലക്ഷം രൂപ വിലയുണ്ട് സെൻറ്റിന്. The leg was treated further. Later, he went to work as a laborer. He restarted scrap business, cotton waste business and real estate business. Now he also does PWD contract works. Jose decided to remarry at the insistence of his friends. Nurse Julie from Kochi gave him a new lease of life by marrying him. She is the head nurse at a private hospital in Ernakulam. Her daughter and +2 student Leah is also with her. Ironically, Jose is now engaged in various activities to rehabilitate alcohol addicts. I do not feel like drinking now. My request is those who drink should stop it, he says with a smile. മദ്യപാനം കുടുംബം തകർക്കുന്ന സമ്പാദ്യമാണ്. മദ്യത്തെ വെറുക്കൂ, കുടുംബത്തെ സ്നേഹിക്കൂ, സമൂഹത്തെ സ്നേഹിക്കൂ. News Desk, Kaumudy Global.